I'm recording. Okay, so we are live. Jenny, may we start? Yes. Okay. Tashidele Geshila, and welcome. Em nome da Tibet House, de seu diretor Jigme, dou as boas-vindas a todos vocês. Gostaria de aproveitar para agradecer a todos vocês que generosamente fizeram doações para a Tibet House, que é muito valorizada, e também a todos os outros por sua participação regular em nossos cursos sobre budismo, que são propostos e implementados por Jani. Obrigada, Jani. Now, over to you, Jani, and over to you, Geshe-la. Okay. I do not know what you say. I just thanked everybody. There are some people here who make very generous donations to Tibet House, which is very important for us. So I thanked all those people here. They know who they are, who have been regularly contributing some donations. And I'm thanking everybody here who are regularly participating in these courses, which are masterminded, implemented by Jani. So it's very important that we give a pause, we take a pause, and we acknowledge all the good work that is being done. And of course, Geshe-la, you are the backbone. Without you, we don't have this. So thank you so much. Chukjote. Thank you. Over to you. Okay, so Tashi Telek and good evening. So right now, I think we are in stanza 51. So we'll straight start the teaching. So here, stanza 51, nevertheless, should I return the harm, it will not protect them either. By doing so, my conduct will deteriorate, and hence this fortitude will be destroyed. So now most of the other people, we have kind of the, when we harm to other people, we always have the reason. We say, because they harm me, right? They harm me, they hurt me. So that is why, of course, return, I have to harm back them. That's the normal, everybody thinks that way. So some people, if you don't do that, that means you are loser, right? They might be think that you are loser. So that is why somebody, when they use harsh word, you try to use back, much worse kind of word. That is how we think. I fight back. So otherwise, I'm going to lose. That is how we usually, the normal people think that way. But here it is saying, nevertheless, should I return the harm, it will not protect them either. So if you return back, somebody who harms you, if you return back to harm to them, it will not protect them either. It means it will not benefit to you. Also, it will not benefit to them either, right? That's the first, we need to think. Whatever we action, we reply back to them. So first think, if I said these bad things to them, it will not benefit to you. It will not protect you. Also, it will not benefit to them, the other person also. Then upon there, by doing so, my conduct will deteriorate it. So if you do like some kind of negative behave, right, return back, your conduct, your Bodhisattva conduct, your Bodhisattva deeds will deteriorate it. Your moral, ethic life will destroy it, right? So upon there, and hence this fortitude will be destroyed. Upon there, your fortitude of
patience, tolerance, forgiveness, all of these important, what you call the attitude, will be destroyed. So there's nothing benefit, you lose more. Então, Geshe-la começou dizendo Tashidele para nós, boa noite para todos nós. E nós estamos no verso 51, né? Então ele foi direto para o verso, né? Que assim, no entanto, se eu devolver o dano, isso também não os protegerá, e ao fazer isso, a minha conduta se deteriorará e, portanto, esta força moral será destruída. Então, o que a maioria das pessoas pensa, né? Nós, assim, pensamos, quando alguém diz alguma coisa que a gente não gosta, fala meio duro com a gente sempre acha que tem razão de retribuir, né? Na mesma moeda, né? A gente fala isso, né? De devolver a ofensa, né? Ou o dano que tenha sido causado para nós. E a gente acha isso muito normal, né? É o que a gente pensa, né? O senso comum. A gente apanhou, bate de volta, né? E se a gente não faz isso, a gente pode ser considerado fraca, né? Assim, fraco, né? Isso parece ser um sinal de fraqueza, né, pra gente. Então, parece que retribuir o dano na mesma moeda, né, é um sinal de vitória, assim, né? É um sinal de ser forte. Mas Shantideva está falando exatamente o contrário aqui, né? Ele está falando que se a gente devolve o dano, isso não protege, também não os protegerá. Quer dizer, não protege nem o outro, nem a gente mesmo, né? Não protege nem a gente, nem o outro. Não tem nenhum benefício para nós e nem para o outro, né? E o que acaba acontecendo é que quando a gente devolve, né, a ofensa, o dano, a nossa conduta, a nossa atividade, a nossa moral de bodhisattvas se deteriora. Então, a gente perde a força que representa, que vem da paciência, da tolerância e do perdão, né? Essas qualidades, elas se deterioram. Então, não tem nenhum benefício nem para nós e nem para o outro. É isso que o Shantideva está dizendo aqui. So, this stanza is really useful, and it is very important because majority, I mentioned earlier, when we engaging with any situation that somebody hurts you, harms you, destroy you, somebody use horrible words like a harsh word towards you and your family, and that is how all this argument, that is how all this fighting, the negative actions, we reply them. And the result, when you act negative, it comes out of your anger, right? That's clear. So becoming angry, first thing is it will destroy your virtues and merit. Right? We already talked about this in previous stanza, how dangerous the anger is. Then second, whatever you reply, like a harsh word, you reply that will nothing benefit to you, of course, right? You saying bad things, it's not benefit to you. That's no doubt. And upon there, you accumulating negative karmas. For instance, like somebody says stupid to you, so you also reply back or stupid back, right? When you say that stupid words toward other, of course, that other person will not going to become a stupid, and the person who told you the stupid, it hurts you, that will also not going to change. Your pain is still there. Upon there, you reply that same word toward them, you accumulate yourself becoming stupid in the future, the negative karmas. So it create lots of kind of disadvantages. It's really destroys so many things and nothing gain, nothing achieve anything, right? So knowing that, then you should try to what you call tolerate. Or another word is to control one's own behavior, one's own negative speech through understanding
about this, the meaning of this stanza. Então, esse verso 51, ele é muito importante, muito útil, né? Então, como Geshe-la disse, né, quando alguém nos ofende ou faz alguma coisa negativa contra nós, né, ou contra a nossa família, contra alguém querido, né, a gente, quando briga de volta, né, e responde a partir da raiva, né, o que surge são ações negativas, é briga, o Geshe-la já falou bastante sobre o quanto a raiva é perigosa, né, o quanto ela destrói o nosso mérito, a nossa virtude. Então, esse é um ponto, né, e o outro ponto é que retrucar, né, devolver o dano, a ofensa, não traz nenhum benefício, não nos ajuda em nada, né, muito menos o outro, quer dizer, não traz benefício para ninguém e a gente acumula karma negativo, né? Então, e vamos escolher o resultado, né? Então, por exemplo, quando alguém xinga a gente de estúpido, sou estúpida. Alguém chega e fala, sou estúpida. E a gente, estúpida é você, né? Devolve. Essa resposta que a gente dá para o outro é a causa para a gente ter um resultado kármico de estupidez no futuro. Então, aquilo que nós estamos, né, xingando o outro, nós mesmos vamos colher no futuro aquilo, né? Porque gera essa marca, e o resultado disso vai ser a gente colher esse tipo de dano, né? Então, sabendo disso, entendendo isso, então a gente pode cultivar a tolerância, né? Ou o controle das nossas atitudes, porque a gente compreende qual vai ser o resultado disso. So, I always think that way. In the West, sometimes, that many people, they like their pet, dogs and cats, right? They treat them, the dog and cat, they treat them as like a prince or princess, right? They feed them, they bath, take outside. They treat them very nicely, right? Even the person has so much problem with their own siblings, their brothers, their sisters, they're fighting, they're screaming, they're doing horrible things. But their own pets, they're taking care so much, right? Even your dog poop it, you still not complain, you just clean it, do all these things. So I was thinking, these pets receive like a tremendous benefit, right? They receive like a treatment of like a king and queen. So that kind of advantages, that kind of benefit, why they receive these things? They are animals, even not humans, right? It's completely different. But the person has a problem with their own same bloods. They have a huge problem fighting. But for their pets, they always love so much. They treat very nicely. Why these pets receive that? The reason, because those pets never ever complain you, never ever criticize you, right? Never ever use harsh word. So they never act those harsh word and complaining, criticizing. So not acting or avoiding this negative behavior, return what they got it. They get huge, big advantages, right? They receive tremendous benefit, just avoiding these non-virtuous actions. So if you learn from your pet, if you do that same behavior to your own family members, you will going to receive that same benefit, right? At least there's no family dramas. At least family can remain much harmony, happy life. So we learned that this dog will never use harsh word,
never accuse you, never, fight back to you. Whatever they say, he just always try to show beautiful, nice, humble behave, right? Just doing that kind of behave, result, he received tremendous benefit, right? So we learn from that. As a human being, if you try to avoid these kind of harsh words and all this violent behavior within your family members, within the societies, your life will much change, much happier, much harmony, more friendly environment you can create it. So that is why not reply harsh word or violent to other doesn't mean you are loser. That means you are really smart. You victory, you win. What you win, you receive all this benefit. O Geshe-la sempre pensa nisso, né? Ele vê que no Ocidente a gente cuida muito dos nossos bichinhos, né? Estava pensando na Lívia. A gente tem sempre os nossos bichinhos, né? Os nossos pets, assim, que a gente cuida como se fossem rainhas, príncipes, né? A gente cuida super deles, assim. Mas os nossos irmãos, a turma da nossa família, a gente quebra o pau, né? Então, a gente tem muita paciência, o bichinho faz cocô, a gente vai lá, não briga com ele, limpa. A gente tem maior paciência com os bichinhos, mais com os irmãos, né? Então, por que será, né, que por que os bichinhos, a gente tem tanta paciência com os bichinhos e pouca paciência com os irmãos, né? Porque os bichinhos, eles não respondem pra gente de volta, eles não brigam com a gente, não criticam, eles não gritam com a gente, né? Então, a gente trata bem, né? Aí já irmão, essas, né, outras pessoas, né, já, claro que elas respondem, daí a gente responde de volta, aquela confusão toda, né? Então, a gente precisava aprender com essa situação, né? Quer dizer, esse comportamento do animalzinho, né? De ser amoroso, aconteça o que acontecer, ele está sempre feliz, abanando o rabinho, né? E a gente fica super feliz com esses bichos, com a amorosidade deles, com o comportamento deles. E aí eles recebem esse tipo de benefício, né? A gente trata bem, a gente, né, adora os bichinhos, né? Então, a gente podia aprender com isso, né? E como seres humanos também, se a gente tivesse um comportamento parecido com o deles, assim, né? De não violência, né? De não responder, de não retrucar, de não ofender, né? A gente poderia ter uma vida muito mais harmoniosa, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente, da sociedade, né? Então, o fato de a gente não retrucar, de a gente não devolver as ofensas, não faz de nós pessoas fracas, muito pelo contrário, né? Faz de nós pessoas fortes, vencedoras. Isso é a vitória, porque a verdadeira vitória, né? Porque a gente recebe esse benefício da própria harmonia, da própria tranquilidade, né? So that is why I'm saying, family unity, harmony, or happy family is not just only to have money, to have a good house, or it's not only material. That's not only that. It's so much based on your behavior in your family. So if you try to remain your physical action, what you call virtuous behavior, always try to avoid the non-virtuous actions to remain with your family. That will bring tremendous happy, peaceful, harmony families. So that kind of happiness, everybody can do that. It's not based on your money, it's not based on your education or whatever, what you call power, reputation. Everybody can do that. So remain without using violent behavior with your family members, within the societies, within your co-workers. You can see it can bring
tremendous harmony, happy societies. Então, a harmonia dentro da família, né? O Geshe sempre fala, e a gente pode confirmar, né, isso, que não tem a ver com dinheiro, com coisas materiais, com o tipo de casa que a gente tem, né? A harmonia na família e no nosso trabalho, nos lugares com as pessoas com quem a gente convive, a harmonia depende muito da nossa habilidade de manter as ações virtuosas, de evitar ações não virtuosas. Né? Assim que a gente consegue criar um ambiente pacífico, feliz, né? Isso está ao alcance de todo mundo pode fazer isso. A gente não precisa ter dinheiro, não precisa ter poder, não precisa ter status, não precisa de nada para poder criar um ambiente harmonioso com base no nosso comportamento não violento, cuidadoso, né, com as pessoas, na família, em todos os nossos ambientes. Né? Então está ao alcance de todo mundo esse tipo de cuidado e que vai ter esse tipo de resultado, né? So actually, we fight to other people because of the others create your suffering, right? That is why. So they create suffering. That is why we try to fight it back, because we do not want to experience sufferings. But reply back violent behave, it's not makes you happy, it creates more sufferings. Because when you feel angry, it hurts you worse, like in the previous stanza we talk about, right? When the anger arises and the result, it will destroy you. So feeling more angry and hatred towards them, actually, it's hurting you more. It's creating you more sufferings. That is why, okay, the others, it makes me so much suffering. So I do not want that experience. So what kind of action I should do, right? So the action, if you act, virtuous action, polite, reply that, and that will cool down the problems. Like a fire is burning, you put the water on there, it will cool down. It will benefit to you, it will benefit to others. There's a fire, if you put more fire, it burns, it's creating more problems, right? It's nothing benefit to you. So when you learn that kind of behave, it's kind of patient, behave one time, two times, when you do that, then the person will see that you have special qualities, your inner good qualities, your inner dignity, they will see these things. When the others see your good qualities, they will pay respect to you. That's how it's seen, right? When they see, oh, this guy has very good quality, he's a very patient, very polite person. When they see something good things, good qualities there, it create them feel respect attitude, trust, respect to you. And trust and the respect will create better relationship, good relationships. The trust is the base. If they lose the trust, then they will lose your relationship, of course. So remain with a virtuous minded and a virtuous behave in the negative situation. For the long term, it's benefit to you, right? Short term, it will not increase more suffering. For the long term, it's more benefit to you. So that is why this stanza 51, if you think again all of these things, then you exercise, investigate, think about this meaning. Through that, then you should try to use this, because living in samsara, everybody has problem, right? We all have problems, So when you engaging with a problem, how should I deal with these problems, right? So from this stanza, then, I can do this way. If I do that way, it can benefit for short term,
It can benefit for my long-term benefit. So thinking about all this, that will encourage you, inspire you. And then when you are real situation, then you can able to show that. You can able to exercise these things. Então, por que a gente briga com o outro, né? Quando o outro briga com a gente, por que a gente quer devolver, né? Porque aquilo faz a gente sofrer, e a gente não quer sofrer. Então, o outro nos faz sofrer, a gente briga de volta, porque a gente não quer sofrer. Só que o detalhe é que se a gente briga com o outro de volta, a gente não fica mais feliz por causa disso, né? O Geshe-la já falou extensamente sobre isso. Quando a gente retruca com violência, né, o ato negativo do outro, isso cria mais sofrimento ainda, né? Então, não é... A raiva não nos ajuda, né? Ela imediatamente nos destrói, assim, né? Imediatamente, instantaneamente, ela nos machuca, né? Então, a raiva e o ódio, reagir com raiva e com ódio só aumenta o nosso sofrimento. Então, se o outro me fez sofrer e eu não quero sofrer, em vez de brigar com ele de volta, né? Porque é uma reação que a gente tem, né? Mas em vez de ter essa reação, entendendo que a gente reage por isso, porque a gente não quer sofrer, né? Por isso que a gente reage. Mas entendendo que reagir desse jeito não ajuda, então o que a gente pode fazer, né? Em vez de reagir e criar mais sofrimento para nós ainda. Então, a gente precisa... No meio dessa situação, a gente precisa manter a nossa mente virtuosa, manter as nossas ações virtuosas, né? Isso vai funcionar como se fosse água apagando uma fogueira, né? Se a gente está nessa fogueira da briga ali, a gente jogar mais gasolina, que vai pegar mais fogo, né? Agora, se a gente consegue manter a nossa mente virtuosa, os nossos comportamentos virtuosos, a gente apaga aquele fogo, né? Daquele sofrimento todo, né? Para nós e para o outro. E aí, com o tempo, o outro vê que a gente tem qualidades especiais ali, né? Que a gente está agindo de um jeito diferente do que é o esperado, do que é o comum. E aí, essa relação vai começar a surgir um respeito ali, né? Uma confiança. O outro vai passar a nos ver como alguém que tem qualidades especiais e que a gente... Daí surge o respeito, surge confiança. E confiança é a base dos relacionamentos, né? Então, a gente, com isso, melhora os nossos relacionamentos. Então, o que acontece? No curto prazo, quando a gente reage com paciência, a gente sustenta a paciência frente à agressão, frente à ofensa, a gente sustenta a paciência, no curto prazo, a gente tem imediatamente esse benefício de, pelo menos, não complicar a nossa situação, né? De não criar mais sofrimento para nós mesmos, isso no curto prazo. E no longo prazo tem esses benefícios que o Geshe-la falou, né? Então, a gente vai melhorar as nossas relações, né? Em todas as direções. Mas a gente precisa tentar, né? Deixa eu sempre falar isso, a gente precisa testar, a gente precisa aplicar, a gente precisa tentar. No Sansara, pessoal, isso é muito importante. No Sansara, todo mundo tem problema. Não tem jeito. Sansara é isso aí, né? Problema, né? Todo mundo tem problema. Então, como é que a gente faz para lidar com os problemas? A gente já entendeu, retrucar nunca funcionou. Por que vai funcionar? Nunca funcionou. Então, o que a gente pode fazer? Aí, esse verso 51, ele está mostrando isso para a gente. Como que a gente pode lidar com os problemas, né? Daí, conforme a gente lê, estuda, entende, reflete, a gente se encoraja, a gente se inspira. E daí, no momento que aquilo acontecer de verdade na nossa vida, a gente vai estar pronta para aplicar aquilo, né? Um pouco aquela pergunta que a Ana fez na semana passada. A gente precisa se preparar para agir desse jeito, né? Por meio da reflexão, da investigação. Daí, quando a situação se apresenta, a gente está pronto para agir de uma forma diferente, né? So, now the stanza 51, first, you need to hear this, right? What is this meaning? You need to learn, you need to hear. Then second, you need to think about all this again and again and again. That called analytical meditation, right? What you learn, make sure if it's really right or wrong. Investigate. What is the short-term benefit? What is the long-term benefit?
if I reply harm, what will I going to lose? So you investigating all of this, what you call your reality. Then finally, that investigation, it's called the analytical meditation. You investigate, right? Then when you find this common sense or this reason, this logic, everything, when you understand, then it gives you conviction, belief and conviction in that situation, in that topic, and that message. So when you got that conviction, then your determination is, when I engage with this kind of situation, I will going to use it. I will going to utilize this kind of practice, your determination, determinate. Then when you have a very strong determination, when you are in the situation, then you apply this practice. So when you apply, doesn't mean you will be success. Sometimes you still fail. Logic, everything makes sense for you. But because of your anger is too strong, you're still not able to control that anger. Then your reply same, harsh word, all kinds of things you do, right? You failed the first time. So when you fail that first time, when you come back to your home, you think again that. Then what you're doing is you feel regret. Oh, I'm failed. What I done is nothing benefit. All these, previous thoughts. You're thinking that to feel regret, not feel guilt. Feel regret that. When you feel regret that, then you make a promise. Next time, I will definitely try to show this. So you can do 1 time, 2 times you fail, 3 times, but little bit better. Eventually, your anger is still very strong. What you acting, what you're doing, like your acting, reply very violent, but the one part of your mind is still, what you're doing is not right, but you're still not able to control that. But that gives you a little bit, your anger a little bit weaker. So eventually, you're able to stop these things. So it's take a time, right? It's not just, I know, just finish. Not, it take a time. But the point is, meditation. Meditation doesn't mean just sit there and breathe in and out. It's not about that, right? Meditate, which means what these stanzas say. You learn that, then you think again and again. When you think more about that, it gives you inner conviction, inner belief, trust to the meaning of this stanza. That's how your mind is slowly changing. So when your mind is changed, your behavior will slowly change. Então, essa aqui é ouro. Então, a gente tem o que a gente... como que a gente faz com isso, né? Então, primeiro, esse verso 51, por exemplo. Primeiro, a gente ouve, a gente aprende, a gente entende o significado, a gente estuda, né? Então, esse primeiro passo. Depois a gente precisa pensar sobre aquilo, a gente precisa refletir. Isso é meditação analítica. A gente lê aquele verso, reflete se aquilo faz sentido para nós, se aquilo não faz sentido para nós. Se eu aplicar aquilo, o que eu vou ganhar? Se eu não aplicar, o que eu vou perder? Qual que é o benefício no curto prazo? Qual que é o benefício no longo prazo? A gente avalia tudo isso, né? A meditação analítica, o segundo passo. O terceiro, se aquilo faz sentido, se é o senso, se não fere o senso comum, se tem lógica para mim, eu, então, vou ganhando uma convicção naquele ensinamento, né? Eu vou ganhando uma confiança naquela mensagem que aquele ensinamento está me dando, né? Aí, nesse momento, então, quando a situação surgir para nós, a gente vai estar pronto para aplicar. Agora eu vou aplicar, né? O que pode acontecer?
não dá certo, né? Pode acontecer nada, a gente pode continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez antes, mas quando a gente falhar, porque não vai ser na primeira vez, são hábitos muito antigos, né? Então, quando a gente falhar, vai ter alguma coisa lá dentro de nós que vai dizer, ai, não deu certo dessa vez, né? E aí a gente volta para casa, reflete sobre aquilo, né? Ah, então eu tinha me proposto a fazer tal coisa, mas não consegui, fiz tudo de novo, do mesmo jeito que eu fiz, eu errei, não sei o quê. Então a gente gera um arrependimento, que não é culpa, é um arrependimento, né? Que diz assim, bom, tudo bem, falhei, mas da próxima vez eu vou aplicar de novo. E da próxima vez, quantas vezes forem necessárias. A gente vai aplicar uma vez, vai errar, 2 vezes, vai errar, 3 vezes. Mas aos poucos aquilo... Ainda que a gente tenha muita raiva, né? Por que a gente não consegue aplicar da primeira vez? Porque a raiva toma a gente e a gente faz o que a gente não queria fazer, né? Aos poucos, conforme a gente vai aplicando, errei, apliquei, mas a gente vai gerando uma intenção de continuar aplicando aquilo, né? Aos poucos, a nossa raiva vai diminuindo um pouquinho. Ele é um processo, passo a passo mesmo, que demora um tempo, né? Não é uma coisa assim, 1, 2, 3 e resolvi, né? Mas vai ter um momento em que aquilo realmente vai cessar, né? Mas leva tempo. Então, isso, de fato, é meditação. O que a gente fala, meditação não é só ficar sentado lá observando a respiração, né? Meditação é pegar esses ensinamentos, refletir sobre eles, entender direitinho, refletir, meditar analiticamente, né? Fazendo todas essas investigações, até que a gente gere uma confiança, uma convicção no ensinamento, decida aplicar, tome essa resolução, ele usou uma palavra, se determine a aplicar aquilo, né? Cria uma determinação de aplicar o ensinamento, e daí a nossa mente aos poucos vai mudando, e como consequência disso, nosso comportamento vai mudando. So, now to change this kind of behavior, it's not easy. I mentioned earlier, right? Because it's also very much depend on environment. So the majority, when our friends and the families, they always, when somebody take advantages from you, when somebody hurts you, they advise us, you should be strong, you should be fight back, you should be say this, right? That is how usually we hear like that. So that's how we act. So our environment, living with this environment, it is still difficult to act like in an absolutely opposite way, right? We're acting like that. So it's not easy. That is why, for example, like I will give you like a simple kind of the example. As a Buddhist, first I mentioned earlier, becoming Buddhist, which means take refuge to the Buddha, Dharma, Sangha, right? That's how we say you are Buddhist, right? So taking refuge to the Buddha, then Dharma, then Sangha, like a 3, what you call precious jewel, the 3 object of refuge. Why this is come that way? So that's how you should learn, these practices with the refuge. How can they connect each other? First, as a human beings, you're living in the samsara. Samsara, which means the very complicated life, right? Very painful life we are. So we want to change that life, this complicated, painful life, to the pure life, happy life, right? We are looking to change that. That's our intention. So in order to change that, we are seeking, how should I change? How should, achieve happy life from the Buddhist terminology, which can enlightenment, Buddhahood, whatever you call, right? Ultimate happy life. So in order to change that, we rely on 3. We rely on Buddha and Dharma and Sangha. So how, Buddha, Dharma, Sangha help us to change our life
from suffering to peaceful, happy life is, first, what do you need to do? You need to change your lifestyle. So in order to change that lifestyle, first you need to learn from somebody else how to change, right? So that is why we rely on the Buddha as a teacher who can teach us how should we change our behavior, how should we change our suffering, how should we change these causes of suffering. Every information we learn from Buddha, right? That's how we rely on Buddha as a teacher. Exactly the same to deal with a person who have very short temper and that family has too much drama, too much fighting, too much negative there. So that person who wants to change, they do not want to live like that kind of miserable life within family. So what they need to do, they need to change their behavior. So in order to change their behavior, first, you are relying on the person who can teach us, how can you change this behavior, this miserable life, right? Exactly same. Rely on Buddha as a learning, exactly the same, the family problem. First, you need to somebody else to teach you how should you change. Then actual who will change you? Dharma, right? Dharma will change. So exactly the same, the teaching of this patient, like 51 stanza, right? We learn from that person, then that teaching of that stanza, what they teach us, the message, this is like a dharma. You learn that message, then you try to live your life with that message, which means another word, which means you try to experience, utilize the meaning of that stanza, apply, patience, tolerance, change this behavior, don't reply this. So all this kind of message, you apply your life, you live with this. This is like a dharma. But in order to do these things, it's not easy. Your family environment is so violent there. It's very hard to apply this. Even you need to apply because of your circumstances, the situation you live in. It's a very negative way. It is very hard to utilize. That is why from the Buddhists, we rely on Sangha, right? The third, the Sangha. Sangha, which means your virtuous friend, right? The real Sangha is the Arhat being or Arya beings, but mainly reliable person, virtuous, who can influence you positive, virtuous influence. So that kind of environment helps you to apply your practice. Same when you're living with this kind of situation, then you have to choose the person who living with this kind of practicing these patients, these people, you need to make connection. You need to see them as your inspiration. You make them as your friend. So that environment influence you, stimulate you, inspire you to do this practice, right? So first you learn from your teacher or whoever the person. Second, the meaning of that stanza, the dharma. Then third, the virtuous, reliable friends who've been practicing this patience through these three objects helps your life change. That short temper, very angry person, very violent person will slowly change it. As a Buddhist, we rely on Buddha, Dhamma, Sangha. Through that, we change our destructive emotion, our lifestyle. Exactly the same, you use this, practice in this stanza. You have to use these three objects to support you. And finally, you can able to utilize this stanza, then you will change. Então,
Mudar comportamento não é uma coisa fácil de fazer, né? Então, ainda que a gente queira, entenda e saiba que tem que mudar e mais ou menos saiba o que tem que fazer, ainda assim é difícil, porque o ambiente onde a gente está inserido, família, amigos, isso influencia, né? As pessoas esperam, elas nos conhecem, assim, sabem como a gente age, daí quando a gente começa a agir completamente, de uma forma completamente contrária, aqui fica esquisito, as pessoas falam, vai lá, responde, sua tonta, vai lá, devolve o que a pessoa te fez, né? Então é difícil você fazer alguma coisa oposta ao que as pessoas que estão à sua volta esperam que você faça, né? Ou estão acostumadas a ver você fazendo, né? Então, aí o Geshe fez uma analogia com o caminho budista, né? Como é que os budistas fazem, né? Os budistas, eles tomam, quando a gente se diz que se tornou budista, significa que a gente tomou refúgio, né? O Geshe explicou isso num outro encontro. A gente tomou refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, né? Que são as 3 joias preciosas, né? Porque a gente vai precisar entender como fazer essa transformação, né? Então, tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha vai ser a maneira como a gente vai conseguir fazer essa transformação. Porque samsara significa uma vida complicada, né? Uma vida dolorosa. E a gente não quer mais ter essa experiência dolorosa, complicada, né? Então, no budismo, a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, que significa o quê? Né? A gente vai precisar transformar o nosso estilo de vida, as nossas atitudes, né? E a gente precisa aprender com alguém a fazer isso, né? Então, no budismo, a gente toma refúgio no Buda como professor, aquele que é aquele que vai ensinar a gente o que a gente precisa fazer, né? Para mudar a nossa vida, para eliminar esse sofrimento, essa experiência de sofrimento que a gente tem no samsara, e todos têm no samsara, né? Então, o Buda, no caso dos praticantes budistas, é a pessoa, é o professor que vai ensinar a gente, né? Como transformar o nosso comportamento. Ele vai dar a informação. Aí, o segundo objeto de refúgio é o Dharma. E é isso que vai verdadeiramente nos transformar, porque o Dharma é o significado, é a mensagem, é o ensinamento em si, de o que a gente vai ter que fazer para transformar o nosso comportamento, né? E então, por exemplo, esse verso 51, né? É o ensinamento. A gente vai fazer tudo que o Geshe falou, a gente vai refletir, aplicar e tudo mais. Esse é o Dharma, né? E a gente vai aplicar na nossa vida para a gente poder experienciar o significado do Dharma na nossa vida, né? Mas na família é difícil fazer isso, né? É difícil a gente agir de uma forma completamente diferente, né? Embora a gente saiba que precisa e tudo mais. Então, o que é a Sangha? A Sangha são os amigos virtuosos, aqueles que... A grande Sangha são os arhatos, os seres iluminados e tudo mais. Mas a Sangha, especialmente amigos virtuosos que podem te inspirar, que também estão praticando, que podem te apoiar, né? Então, a gente precisa entender quem são essas pessoas que podem nos apoiar nesse caminho e escolher essas pessoas que praticam isso, né? Que podem nos apoiar, e a gente precisa se conectar com essas pessoas, né? Elas vão ser fontes de inspiração para a gente, né? Elas vão nos estimular ao longo do caminho. Então, isso tudo para os budistas, né? Mas para uma pessoa qualquer, num contexto comum, né? Ela vai precisar também de alguém que ensine para ela o que ela pode fazer para ter comportamentos menos violentos. Vamos supor, né? Uma pessoa que tem um comportamento pavio curto, assim, briga e tudo mais na família, vive querendo confusão, ela precisa de alguém que ensine para ela o que fazer, né? Ela vai precisar receber ensinamentos sobre o que fazer, mesmo que sejam budistas, né? E ela vai precisar de pessoas que apoiem também essa transformação, né? Então, é a mesma maneira, a mesma forma. Essa forma como refúgio pode nos ajudar nesse caminho, né? Então, o Buda, o Dharma e a Sangha vão nos ajudar a transformar a nossa vida assim. O Buda como professor, o Dharma como própria essência do significado dos ensinamentos, né? E a Sangha, que é quem vai nos apoiar, vai nos estimular, nos inspirar. E esse é o caminho para a gente, então, transformar todas as nossas emoções destrutivas, né? Que é o que a gente espera nesse caminho mesmo. So that is why I'm saying any practice when we do,
we need to do like that way. Otherwise, the problem is sometimes we know, oh yes, it really makes sense. Compassion is very good. Patience is very good. We know that, but it's very hard to apply, hard to use, how to live with these practices. In our day-to-day life, we not change that much, but we know these are very important. But we have what you call a huge big gap between the knowledge, the brain, you got it, the heart, huge big gap. The heart, not changed, still same. The brain, you understand so much, right? Now this message you got it from, in your brain to give to your heart is trouble, difficult. So difficult to change our heart. That is why our problem still not yet changing. Even we know how to deal with that. That's why I'm saying to change our heart, it's not easy. So that is why we need to rely on somebody, teacher like to learn, and whatever they give the instruction, not just believe it, you yourself, investigate, research, contemplate, meditate, think again and again till you feel conviction. Then when you're able to utilize, apply to your day-to-day life, then you need somebody, your inspiration, who been practicing on these things, who live with these kind of practice, that influence you, learn from them. So that is how you slowly change. It's not just 1 second, right? It can take a time, but it take step by step, slowly it will change. Então, qualquer prática que a gente queira fazer precisa ser assim. A gente pode ouvir ensinamentos sobre compaixão, paciência, e falar assim, que maravilhoso, isso é muito importante. A gente sabe que é importante, né? O nosso cérebro entende, mas o nosso coração não muda, né? Essa passagem do que a gente compreende para o que o nosso coração é capaz de realmente aplicar, essa passagem é muito difícil, né? Muito complicada. E a gente pode achar que é suficiente entender, mas não é. A gente entende muitas coisas e a nossa vida não muda, os problemas não mudam. Por que isso acontece, né? Então a gente precisa fazer essa passagem assim, do cérebro para o coração, né? E que não é fácil. Então a gente precisa de um professor que nos dê instruções. A gente precisa pegar essas instruções, analisar, refletir sobre elas, investigar, até que surja convicção. A hora que surge a convicção, a gente vai precisar aplicar. Para aplicar, a gente precisa de pessoas que nos inspirem, que nos apoiem nesse aplicar, né? Pessoas que também vivem essas práticas, né? Para que possa ser mais fácil para a gente conseguir fazer as transformações que a gente precisa fazer nas nossas atitudes, né? Que não é fácil de fazer num ambiente qualquer, né? Então, devagar, então a nossa mente vai mudando, as nossas atitudes vão mudando, mas leva tempo. E é realmente um processo passo a passo, né? Mas a gente vai avançando. Não é de uma hora para outra, leva tempo e tem que ser passo a passo. Then another obstacle is when you have family, drama, they're always thinking, oh yes, my wife is the one who's always fighting. Then the wife side thinking, yes, my husband is the one always making problem, not me. So they're not taking responsibility. They're always, all this drama, all this problem because of my wife, because of my husband, or because of my children. We're always pointing to other. That's the first problem. Because when your mind is thinking, all this problem is something from other side, when you think that way, the first obstacle is you never, ever, ever wish to fix the problem. You never think that because problem is there. They need to change, not me. So you never, ever feel you need to change yourself.
That is why always when you're thinking, he is the troublemaker, she is the troublemaker, not a me. When you think that way, then these problems will be difficult to solve the problem because you are not taking responsibility, self-responsibility, right? So in order to fix the problem, first, you have to have wish to change this problem. In order to cultivate that wish, first you have to understanding your mistake. If you don't see your own mistake, how can you cultivate wish to change that mistake? Impossible. Without having wish to change your mistake, then mistake never change. Then your problem never change. It remains same things. That is why, when your mind is thinking only 100% pointing out there, that means something wrong, something obstacles there who obstruct to solve your problems. Outro obstáculo muito importante, né, que nesses dramas de família, um fala assim, isso é culpa do meu marido, ele que apronta sempre, ele que sempre faz isso, ele que sempre quer essa confusão. Aí o marido, não, culpa da minha esposa, ela que sempre cria esse tipo de confusão. A gente está sempre apontando um outro, que é o culpado, por fim, por tudo que acontece de drama na nossa família, né? Enquanto a gente apontar o outro, bom, eu não tenho nada para fazer, o culpa é do outro, então eu não preciso fazer nada, né? Então não vai surgir o desejo de mudar o problema, na verdade, né? Então a gente nunca vai resolver a questão, né? A gente sempre vai ser responsabilidade do outro. Então, o primeiro ponto é a gente assumir a nossa porção de responsabilidade ali, né? Se a gente achar que 100% da responsabilidade é do outro, aí tem algum problema. Tem algum problema aí que a gente vai precisar olhar, né? Enquanto a gente não assumir a nossa parcela de responsabilidade, nunca as coisas vão mudar, nunca. A gente nunca vai ter desejo de mudar, afinal de contas, porque a culpa não é minha, né? A culpa é do outro. Então, esse pode ser um grande obstáculo. Quando surgir esse pensamento para nós, isso é 100% culpa do outro, isso é um grande obstáculo para a gente. Porque a gente nunca vai se expor a olhar. Gente, preciso que vocês mantenham o microfone fechado. Porque se a gente nunca se dispuser a olhar para nós, né, para ver qual que é a questão dentro de nós, então como é que a gente vai resolver o problema, né? Ele nunca vai mudar. So, you should think simple, right? In order to make a clap, right? Like clap, you need to have two hands. Just only one hand, not going to make any claps, right? One hand from other side, one hand from your side. So what you can do, you can take out your hand. You have full power to take out your hand. If you're able to keep your hand back, whatever the other try to make, use anything, it's not going to make any claps, right? So same, it's the family drama. It's back and forth, two-person, right? It's not only one side. So if you're able to control your side, everything, it will tremendous helps to change your family problems. So don't expect change you first. That's not going to work. So rather look yourself, what I can change. Look from that, started from there, that there's a way, the solution. So the problem is, just a simple example. As a family, when you marry each other, nobody have intention you stay together for drama, right? Nobody. You decide to stay together for happiness, peace, right? That's clear. But there are many dramas, there are many problems here, there, misunderstanding. Both of them do not want these problems, right? Clear, do not want. But still, problem
never ending. It's one after one constantly, right? And that problem is not created by some other family there. You are the people creating that. Why? Still not solving this problem? Because nobody takes some responsibility. The husbands are thinking, wife need to change. Wife might be thinking, husband need to change. So both of them not seeing themselves. Both of them not happy. They want to change this, but it's not changing. The problem is still not solving because not taking self-responsibility, right? That is how, as a practitioner, started first from your side. Your side, when they change it, at least even that 100% problem there, 20, 30, 40, 50% problem will solve. At least it's not increased, it's reduced the problems. That's also good side, right? So that is how, these obstacles, the mind with thinking is very strange. They're always looking out there, somebody there. They're not pointing yourself. Therefore, look yourself, take self-responsibility, then go this process I mentioned earlier, then slowly, even huge, big problem, you can solve it. You can fix it. Otherwise, even little small problem still remains same. Decades and decades, still same problem. Nothing changed, right? So if you use that way, even a huge, big problem, you can fix it. Então, deixa eu dar um exemplo simples, né? Para que a gente possa bater palma, precisa de duas mãos, né? Uma só não dá, né? Tem uma mão que é do outro, a outra que é sua, né? Você pode, em qualquer momento, decidir esconder a mão, o outro não tem mais onde bater. Então, é assim também nos relacionamentos, né? Nas brigas de família é sempre assim, tem sempre dois lados. Então, o nosso trabalho é cuidar do nosso lado, né? Como praticantes, que a gente falou no fim, como praticantes, a nossa tarefa é cuidar do nosso lado, da nossa parte da história, né? O outro é o outro. A gente não pode ficar esperando que o outro resolva, né? Que dê o primeiro passo e que resolva a questão, né? Então, nas famílias, por exemplo, ninguém se casa para falar, eu vou me casar porque eu estou super afim de sofrer. Ninguém faz isso, né? Todo mundo casa para ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer brigar o tempo todo, mas ainda assim, as brigas não têm fim, os problemas não acabam, né? E por quê? Quem cria o problema é a própria família, próprio casal, nesse caso aqui. Não é o vizinho que cria problema, é o próprio casal, né? Então, se os dois querem ser felizes, né? Se os problemas são criados pelos dois, por que não dá para resolver? Né? Porque a nossa mente é estranha, a nossa mente sempre fica buscando alguma coisa fora para culpar, né? É difícil a gente se propor a olhar para dentro. Mas nós, como praticantes, o nosso papel é dar o passo de olhar para a nossa porção da história, né? Se a gente fizer isso, alguma porção do problema vai se resolver, se a gente resolver a nossa parte, né? Supor que seja 20%, 30%, 40% do problema, né? O resto é do outro, mas pelo menos 20%, 30%, 40% do problema a gente vai resolver. O problema vai diminuir e vai aumentar, né? Então, esse é o primeiro ponto, na verdade, né? Vem antes até da história da prática, que o Pente explicou ali, de como praticar. A gente primeiro vai precisar se autorresponsabilizar, né? Falar, não, tudo bem, essa aqui é a minha parte, eu vou fazer, né? Aí, como é que eu vou fazer? Aí, aplica os ensinamentos do jeito que o Pente explicou, né? Senão a gente... Qualquer pequeno problema não vai ter solução. Não vai ter solução, né? Porque a gente vai estar sempre esperando que o outro faça. E se a gente aplicar essa lógica de se autorresponsabilizar e usar os ensinamentos, aplicar e tudo, refletir, daí gerar convicção, apoio das pessoas, dar sangue e tudo mais para poder transformar aquilo em experiência verdadeiramente, mesmo os grandes problemas, muito difíceis, vão melhorar, nem que seja um pouquinho,
né? Mas se a gente não fizer nada, nem os pequenos a gente vai conseguir resolver, né? Vão virar gigantes, todos vão virar gigantes. Okay, so these are very important to know as a practitioner. Now then the next stanza, 52. Since my mind is not physical, in no way can anyone destroy it, but through its being greatly attached to my body, it is caused harm by physical sufferings. Now, since my mind is not physical, so our mind is not kind of form, it's formless phenomena, right? Invisible. So it's not physical kind of solid, it's formless. So in no way can anyone destroy it. So it's not physical, so nobody can destroy it, right? You hit by what you call by stick, you can't beat your mind. You can beat your physical body, but the mind, even the stick, even the word, whatever you do, you can't destroy that. You can't, harm to your mind, because the mind is luminous, right? It's luminous, clear, formless phenomena. Nobody can able to harm you except your mind. So your mind can directly harm by your mind. So when you feel anger, hatred, then that anger will hurt your mind, harm your mind, right? Otherwise, externally, the person, how difficult this person is, how bad behavior they done, it will not going to harm your mind, because that mind do not have any form, right? So we need to understand now, majority people, we think, oh, it hurts me so bad, right? Oh, he said this, it really harms me. We always think that. But actually, your mind is invisible, formless, it's luminous. Externally, however, like a sharp kind of sword, you can't cut your mind. How much powerful fire, you can't burn your mind, right? Because that mind, the entity, do not have any forms. Nobody can harm. So, but it is saying, but through its being greatly attached to my body, it is caused harm by physical sufferings. So, but your mind is so attached to your body. So when your body, somebody hurts you, somebody harms you, somebody, destroyer, it creates you pain in your mind, right? For instance, if you're so attached to your dress, you bought the one beautiful fancy dress, you're so attached, but somebody, if they destroy that dress, it will hurt you, right? Harms you. Why? Because of your mind is so attached to this physical dress, right? That dress. That's how when there's somebody destroy that dress, it can hurt you, harms you, right? Therefore, because of that reason, I feel angry, hatred toward those people, right? That's the one reason. Mind itself is formless phenomena. Nobody can able to hurt you, but that mind is so attached to your reputation, your fame, your dress, your body. So somebody, when they destroy your reputation, your fame, and this, then it causes you pain. Because of that reason, we feel angry, hatred toward those harmers. Então agora, o verso 51 é muito importante, né? Então a gente precisa continuar estudando. Então o verso 52 agora, verso 51, desculpa, agora o verso 52. Então o verso 52 é assim: já que a minha mente não é física, ninguém poderá destruí-la de forma alguma, mas
ser muito apegado ao meu corpo causa dano por sofrimento físico. Então, nossa mente, ela é um fenômeno sem forma, ela é invisível, ela é luminosa, ela é clara, ela é límpida, ela não pode ser destruída, né? Ninguém consegue cortar a nossa mente, não tem fogo que consiga queimar a nossa mente, ela não é física para ser ferida, para ser destruída, né? Não tem como destruir e não tem como ferir, a não ser a própria mente. A própria mente é capaz de ferir ela mesma, né? Então, por exemplo, quando a gente sente raiva, a raiva machuca a mente, a raiva fere a mente, né? Mas a raiva não é alguma coisa externa que é causada, né? Não é o outro que... Geralmente a gente fala isso, o fulano falou tal coisa, eu tô morrendo de raiva, ele me fez sentir raiva, me magoou, me feriu. Mas não é verdade isso, né? A mente é que é capaz de ferir ela mesma, assim, sentindo raiva, né? E por quê? Por que isso, né? Porque a gente tem vários apegos, né? Então, a mente não pode ser destruída, mas ser muito apegada ao meu corpo causa dano, né? Então, a gente tem muitos apegos. A gente, por exemplo, vamos supor, a gente compra um vestido, né? As meninas compram um vestido caro e tal. Aí alguém estraga aquele vestido. Aquilo dói, né, gente? Dói. Mas não é o vestido, não é alguém que fez o vestido, é o apego pelo vestido que nos faz sentir raiva de quem destrói o vestido. E assim com tudo, com a nossa reputação, com a nossa fama, com o nosso corpo, com as nossas roupas, né? Qualquer coisa que a gente tenha muito apego, quando aquilo é, de alguma forma, destruído, aquilo causa dor e faz com que a gente sinta raiva, né? Mas só a mente é capaz de machucar ela mesma. Não tem nenhum objeto externo, nada externo que possa ferir a mente. So now how should I deal with that anger, right? Hatreds. So that's the caution. Then here the stanza 53, since disrespect, harsh speech, and unpleasant word do not cause any harm to my body, why mind do you become so angry? So that's how that's answer that. So here saying, like, since disrespect, like kind of somebody bully you or some, right? And harsh speech, using harsh word to you or unpleasant word, any negative words they use for you, and that word will do not cause any harm to my body. So this word will not going to harm your body, right? Even they tell you you are crazy, you are stupid, it's not going to harm your body. That's very clear, right? It's not going to harm your body. So then he's saying, why the mind do you become so angry? It's not harms your body, then of course it will not going to harm your mind. Your mind is formless phenomena mentioned earlier. Then why your mind is so much angry to them? So it's very simple logic, but if you really think about that, that will helps you to control your anger and hatred towards them, because that's very clear. Majorities in our families, we so attached to our family, our position, our power, fame, reputations. So somebody, blame you or bully you or saying negative towards you, then you feel angry to these people, right? It says destroying everything. So this stanza, it's saying whatever they say, it's not going to hurt your body. Of course, it's not going to hurt your body, right? So if they're not hurting your body, then the mind itself, of course not, is the formless phenomena. Then why are you angry to these, what you call harmers, those people who create a problem to you? So through that, you try to control your anger towards them.
Então, como é que se a gente então, né, por conta do apego, a gente acaba sentindo muita raiva, né? E como é que a gente faz então para lidar com essa raiva? Aí verso 53, que diz o seguinte: uma vez que o desrespeito, a fala áspera e palavras desagradáveis não causam nenhum dano ao meu corpo, por que mente? Você fica tão zangada, né? Você falando com a sua própria mente. Por que mente você fica tão zangada, né? Então, é claro que qualquer tipo de ofensa, palavra dura ou bullying, não causa mal nenhum para o nosso corpo, né? Não faz nada para o nosso corpo, né? Por que a gente fica com tanta raiva? Se essas coisas não vão machucar nem o nosso corpo e nem a nossa mente, como estava falando no verso 52, já que a mente não tem forma, não é física, se nada pode machucar a nossa mente e também não vai machucar o nosso corpo, por que a gente fica com tanta raiva, né? Então, é uma lógica simples, assim, mas se a gente aplicar, né? Se o outro xingar a gente de idiota, de tonta, de sei lá o quê, não machuca o nosso corpo e não machuca a nossa mente, por que a gente fica com raiva, né? Se não tem como ser ferido verdadeiramente, né? So mainly what is they talking about is because of your attachment is the hurting you. So you are so attached to either your body, either your reputation, your fame. So somebody, when they blames you, when they rumor to make any of this, that's how you feel like they're hurting you. But actually, because of your attachment. So that's why there's no reason to feel anger and hatred towards them, because the pain you experience is caused by your attachment. So what you need to do, you need to deal with your attachment, not to feel angry to other person. Então, o que esses dois versos estão apontando, né? Que o que está nos machucando de verdade é o nosso apego. E como é que a gente faz, né? Quando alguém nos culpa por alguma coisa, ou fala mal da gente, ou xinga a gente, sei lá. Isso dói por conta do nosso apego. Aí o que a gente faz? Fica com raiva do outro. Não adianta. Aquilo está nos machucando, na verdade, a dor que a gente está sentindo, ela está sendo causada pelo nosso apego. Não adianta a gente brigar com o outro, a gente precisa descobrir como é que a gente faz para lidar com o nosso apego. Like, for example, when you have so much attached to your car, right? You buy the very fancy car, so attached. Then you park your car into your street, right? Then you go to the sleep. Midnight, you're enjoying. You have fancy, very good car. You're very happy, right? Sleeping. And that midnight, somebody steal that car, right? Or somebody destroy your car. But you still no problem. You're still happy, right? Your car already finished. Somebody destroy or steal, it's gone. External problems already there. But do you experience suffering? Not at all. No problem. So suffering when you got it. Next day morning, you wake up, then you look at your car, somebody destroyed. When you see that, when you hear that, after that, you feel the pain, right? Problem is already midnight, already there. You not have any pain. Pain after, when you're realizing, then you experience that pain. So that means the pain is caused by your mind, your attachments, right? External conditions already there. But as long as when your mind is calm there, you still not have any experience, any pain there. Only when the mind is something disturbed. So that destruction mind, they're disturbed by your attachments. So then you experience that pain, suffering and angry and all kind of the drama, right? You experience. Deixa eu sempre dar esse exemplo. Vamos supor que você comprou um carro lindo, novo, lindo, né? Aí você está super feliz, aí você chega em casa, estaciona o carro na rua, vai dormir, aí dorme, feliz da vida porque estava com o carro novo, né? E aí, meia-noite, alguém rouba o seu carro, ou bate no seu carro, estraga o seu carro, né?
já tá lá, o carro já era, ou o carro já tá batido, já aconteceu. Mas você não sabe, então você está dormindo feliz, tá tudo bem, né? Quando é que você vai sofrer o que aconteceu? Só no dia seguinte, quando você acordar de manhã, for olhar o carro e ver que o carro foi roubado, o carro foi estragado, né? Quer dizer, a condição externa, o problema externo já estava lá desde a meia-noite, né? E você não estava sentindo nada, você estava dormindo bem feliz, né? Quando você acorda e vê o que aconteceu, aí sim você sofre, né? Então, claro que o sofrimento está dentro da sua mente, né? Não está nas condições externas, porque o carro já era fazia tempo, né? Mas é só quando você vê, se dá conta da situação, é que você sofre, né? Então, o drama só começa aí, quando a mente percebe que aquele carro já era, e aí o apego faz a gente sentir raiva, e todo aquele drama que surge quando essas coisas horríveis acontecem com a gente, né? So now these teachings are mainly, the people who disrespect to you, harsh speech and unpleasant word, all these, are the object who causes us suffering. So we feel angry to them, right? So how should we deal with our anger toward these things? Now the stanza next, the 54, is the now person. So the person, the very angry person, or the person who really dislike to you, right? Like your enemies. So those people, how should I deal with my anger? Even not looking any behavior, just as this person who hates me, who don't like me. Because of that reason, we feel angry, right? So that situation, how should we deal our anger? Here, stanza 54, because others will dislike me, but since it will not devour me, either in this or in another life, why do I not want this dislike? So which means even the other person who dislike to you, who really angry to you, who not like you, but since it will not devour, means since he will not able to eat you, right? He will not going to eat you. Even he don't like me, he just do himself, you just do yourself. Doesn't matter he like it or not like it, but not like that he don't like me doesn't mean he will going to eat me, right? He will not able to eat me in this life. He will either not going to able to eat my next life also, right? So then why you so much worry about? You can't control others' mind. That's the first thing. Now here, majority, what we're doing, some people, when you wake up, some people might have hundreds of shirts there, right? Your closet. So you wake up, you're thinking, can I wear this shirt? Can I wear this shirt? So it's like kind of meditation. 5-10 minutes, not make decision which kind of shirt I need to wear, right? Then when you found this shirt, so if I wear this shirt, I need to wear this kind of trouser, pant. I need to take this kind of bag. So it's eventually, it makes you so stressed, right? Now, when you caution, why you worry that? Because you stay in the home, you don't care whatever you wear, right? When you go out, then you so much worry what kind of I wear, what kind of things I need to do, because you concerns others' mind. Because the other maybe think I am not beautiful, or I am not something. You worry about others' mind. That is how you try to, wear this way, that way, all this kind of problem, the burdens. So here, simple. Either other dislike, they will not going to eat you, right? Even the other like you, they will not going to give you money. So others' mind, you can't control it. That's their mind. Even themselves hard to control. How can you control them? So you worry about others' concern. You worry about others' mind. And because of he don't like me, I hate this person.
or because this person liked me so much, that's why I attach to this person. I love to this. So all this, the negative or destructive emotion you're using because of based on others' thinking. So these are, when you look carefully, these are baseless. It's not make sense anything. You can't control these things. That's why I say even they dislike it, there's no reason to hate to them. Whatever they see, that's how they don't like it. You just leave it. You just accept it. Então, verso 53, ele estava falando mais sobre alguma ação, né, de desrespeito, alguma ação negativa do outro, né? Como é que a gente faz para lidar com a raiva? Então, Shantideva vai tentando dar várias formas de a gente lidar com a raiva, né? O 54 não diz respeito a uma ação, diz respeito ao outro gostar ou não gostar da gente, assim, simplesmente, né? Mesmo que não tenha feito nada. O ponto é a pessoa que me odeia, teoricamente me vê como inimigo, é o que eu acho, né? Então, o que o verso 54 fala? Porque os outros me rejeitarão, mas já que isso não vai me devorar, nem nesta, nem em outra vida, por que eu não quero essa rejeição? Né? Então, o outro não gosta de mim. Não gosta de mim. Mas ele não vai me devorar, nem agora, nem na outra vida, porque ele não gosta de mim, né? Quer dizer, não vai me destruir, não vai acabar comigo. Não vai acabar com a minha raça, nem agora, nem na outra vida. Então, por que eu não quero essa rejeição, né? Então, o ponto é que a gente não pode controlar a mente do outro, né? Nem o outro consegue controlar a mente dele mesmo. Como é que a gente pode querer controlar a mente do outro? Se ele vai gostar ou não vai gostar da gente, né? Então, o Geshe falou assim, bom, é como uma pessoa que abre um armário, assim, ela tem muitas camisas para escolher lá, qual que ela vai sair? Aí fala, como se fosse uma meditação, 5, 10 minutos, a pessoa fica parada ali, tentando decidir que camisa que ela vai usar. Aí, bom, escolheu tal camisa. Agora, para combinar com essa camisa, qual é a calça que eu tenho que usar? Mais 5, 10 minutos ali. Aí, daqui a pouco, qual é o sapato que eu vou usar? E aí, que vira uma coisa estressante, né? Se a gente fosse ficar em casa, tanto fazia que roupa que a gente ia estar usando, mas como a gente vai sair, alguém vai olhar para a gente se preocupa com o que o outro vai pensar, vai achar, vai gostar ou não vai gostar, aí é um estresse danado, né? Então, como é que a gente pode querer controlar isso? Se o outro gosta. Aí, se o outro gosta da gente, a gente gosta também, a gente se apega, a gente quer a pessoa. Se o outro não gosta, a gente odeia, só porque a pessoa não gosta. Que sentido que tem isso, né? Não faz sentido isso. Só porque aqui está dizendo porque o outro não vai me rejeitar, né? Quer dizer, no fundo a gente nem sabe, mas vamos supor que o outro vai me rejeitar. O que eu posso fazer? Né? Como é que a gente pode controlar o que o outro gosta ou não gosta? A gente tem que deixar para lá, aceitar o que quer que o outro ache da gente, né? E pronto, não faz sentido sentir raiva do outro só porque ele não gosta da gente. So sometimes makes oneself, your life, your own complicated, right? Complicated life by making by yourself. So, like for instance, as a monk, we have a lot of advantages. Like the robe I wear, the Buddha gave us only this robe, right? This color. Even I go to the temple prayer, I wear this robe. If I go to the funeral service, I wear this robe. If I go to the restaurant to eat, I wear this robe. If I stay in the home, same. So don't need to complicate it. It's just simple. Take this robe wherever you want to go, you can go, right? But some people, if you go this office, you should wear this way. If you go to the restaurant, you have to wear this way. If you go to the wedding, you have to wear this way. So that worry, if that's right or wrong, makes your own rule, complicated rule, right? So then confused, need this or need that, is that enough or not? You concern about others' mind. It's not about you. It's about the others, what they might be think about me, right? Because of you attach to your own appearance, right? So that your own reputation. That's why you worry about others, what they think. How much you wear, even you beautiful things, somebody will accuse you, right? Even whatever you do, you can't satisfy to everybody's, all the mind. You can't.
whatever you do. So you're doing because of the others, what they're going to think about, and the result, it makes your life so complicated, so expensive, right? Make your life very expensive. Just having one dress is not enough. You have to have certain type of the many dress. You have to have certain type of shoes. And there are many things you needed. So if you don't have that, you think you are missing something, right? Or I'm something horrible person. Then you stress, you worry. Then if you don't have that, you feel angry then. So all kind of this emotion, when you really go thinking about other maybe dislike to me, right? That's how you worries. Therefore, here, this stanza is simple. Either they like it or not. They will not going to eat you. They will not going to give you money. So why are you so much concerned about this? There's no reason to hate to them, even they don't like it. There's no reason for, feel attached to them, even they like it. Your mind is your own thing. You try to stay your mind without these destructive emotions. That gives you freedom, right? The freedom, you got it when you're free from your attachments, your anger, and that is the freedom. Então, a gente mesmo se atrapalha, né? A gente cria umas coisas e a gente mesmo se complica sozinha. O Geshe lá como monge, né? Tem muitas vantagens ser monge. Então, por exemplo, essa roupa foi a única que o Buda mandou os monges usarem. Então, se ele vai para o templo, ele usa essa roupa. Se ele vai no casamento, ele usa essa roupa. Se ele vai no restaurante, ele usa essa roupa. Se na casa dele, ele usa essa roupa. Ele não precisa se preocupar com que roupa que ele vai usar. É essa roupa que ele vai usar sempre, né? A gente não. Muitas pessoas têm uma roupa para cada situação e se preocupa muito o que os outros vão achar, se ela usar uma roupa errada, se errar a roupa ali, né? Então, a gente acaba criando regras que são muito complicadas para a gente mesmo, a nossa vida fica cara, né? Porque a gente tem esse apego à nossa aparência, né? Esse é um dos tipos de apego que a gente tem. E uma coisa que vale para tudo mesmo, ainda que você tenha uma roupa linda, perfeita para a ocasião, alguém vai criticar. Alguém não vai gostar. É impossível, vai ser sempre impossível agradar 100% das pessoas. Isso é fato, em qualquer situação, né? Mas ainda assim a gente fica tentando, né? Por conta desse apego à aparência que a gente tem. Se a gente sente que não tem alguma coisa que a gente gostaria de ter, a gente sente que está perdendo alguma coisa, que a gente pode ficar com raiva, pode se preocupar com aquilo, né? Mas esse verso ele está falando assim, olha, ainda que as pessoas gostem de você, elas não vão te dar dinheiro. Que já falou. Vamos supor que a pessoa gosta de você, não é por isso que ela vai te dar dinheiro. E se ela não gosta de você, não é por isso que ela vai te devorar, acabar com a tua raça, né? Então a gente precisa libertar a nossa mente dessas emoções destrutivas, né? E procurar se livrar desse apego e de todas essas da raiva e tudo mais. Isso é a verdadeira liberdade. And the same thing, if you have a hair, then we have to put, what kind of color I need to dye my hair? What kind of design I need to make it my hair? You have to spend so much money, so much time, and every morning when you wake up, you have to look at this hair, it's right or wrong. To taking care, it's expensive, it's taking too much time, right? And it's always worry. Then maybe if the hair colors change and hair losing your hair, maybe it's concerned more now, right? Rather, as a monk, the Buddha said, cut your hair. So when you cut your hair, I don't need to worry about that. I don't need to spend any money. I don't need to spend any time. It's just simple, right? It's release many other problems. But I'm not telling you need to cut your hair, okay? Don't take that mistake. Don't take it that way. I'm saying point is something when you control your attachment to anything, it can release many your stress, many worries, because we think
I'm stressed because of job, because of this, because of that. But of course, these are the conditions. But the fundamental is why you want to do your attachments. You're attached to your reputation, attached to your fame, attached to your appearance. These attachments force you, send you to this complicated, miserable life, stressful life. So when you deal with your attachment, then it's released many other problems. So that's the message I want to give. Otherwise, I'm not telling you you should wear always one robe or one dress, or you should cut your hair. I'm not saying that. I'm saying this is, as a monk, we make this kind of decision. It helps to deal with your attachments. So when you, as an ordinary person, whatever lifestyle you're living, but at the same time, if you pay attention, they put your effort to reduce your attachments, your greeds on this material life, it can release so much problems. And it can help to give you more freedom, more peaceful, more happy lives. So that's why who destroy us? Our own mind, our own destructive emotion. These destructive emotions putting us into prison, put us into very complicated, miserable life. That is how the Shantideva here is saying is we need to deal with this, our internal problems, our own enemies, not only focus on external, that of course external things can condition, but the main we need to, if you fix the problem, your internal problems, then external will not that much affect you. Então, mesma coisa, cabelo, né? A gente se preocupa, que cor de cabelo que eu vou tingir, que corte de cabelo que eu vou fazer, se eu vou pintar meu cabelo, se eu não vou, e a gente gasta um dinheirão, e gasta tempo, e todo dia de manhã tem que arrumar, e ver se tá bem, se não tá. E daí, se a gente perde o cabelo, então, aí nem se fala, né? O desespero que especialmente os homens têm quando começa a ficar careca. Aí também os monges, tudo mais fácil, né? O Buda falou, corta o cabelo, eles todos cortam o cabelo, pronto, resolvido, não gastam dinheiro, não gastam tempo, não gastam nada. Mas ele não tá falando pra gente raspar o cabelo, não é isso, né? O que o Geshe está dizendo é que controlar o nosso apego, né, dar atenção para isso na nossa vida, isso pode nos libertar de muitas confusões, de muito estresse, né? Apego a tudo, a reputação, a fama, coisas materiais, né? Claro que tem várias coisas que são necessárias mesmo, né? Mas o apego, ele nos força a ter uma vida complicada. A gente se complica além da conta por causa do apego, né? E lidar com apego é uma forma de se livrar de muita confusão, de muita preocupação, né? De ter uma vida menos complicada. Então, o Geshe não está falando para a gente usar uma roupa só, nem para a gente raspar o cabelo, mas para a gente lidar com apego em qualquer estilo de vida que a gente tenha, né? A gente precisa reduzir as aflições que vêm como decorrência do apego, né? Então, ter menos apego significa mais liberdade, significa mais tranquilidade, mais calma, menos estresse, né? O que destrói mesmo a nossa mente são as emoções destrutivas, são elas que nos aprisionam. Então, lidar com os problemas internos, é claro que as condições externas, elas potencializam, elas contribuem, né? Mas se a gente lidar com as questões internas apropriadamente, que é o que Shantideva está tentando nos ensinar aqui, né? Se a gente lidar com as questões internas, as questões externas não nos afetam tanto mais. So that is why having containment, right? The containment. So what you have, you should be satisfied. You should be appreciate what you have right now. Too much attachment, too much greed, then you say you have right now what you have, you never appreciate. You need more, you're thinking more, and result, it makes you more kind of pain, more stress. So having containment, less desire can gives you
kind of pleasure, the joy, satisfactions, right? So always the point is the life you remain not too extreme. One extreme is, oh, there's nothing, anything, you should go with the naked and cut your everything, you don't care about external anything. That is also a little bit extreme, right? The other side is everything about external, too much that also extreme. So stay what you have right now and always be focused on your mind to control, to try to suppress this greed and attachment and this anger through study on, the patient chapter to deal with this emotion, and that will bring like a happy, peaceful, healthy life. And that's one of the purpose, of studying this patient chapter. Então é importante a gente cultivar e desenvolver o contentamento, né? A satisfação com o que nós temos agora, neste momento. Né? Senão, se a gente não tiver essa qualidade de contentamento, a gente nunca vai apreciar o que a gente tem. A gente vai estar sempre querendo outras coisas, sentindo sempre que falta, e incomodado, e sentir uma dor, né? Uma angústia. Então, reduzir os nossos desejos acabam nos trazendo mais prazer, né? O prazer que vem da satisfação. Daí, a gente tem sempre que cuidar dos extremos, né? Então, o extremo é, vou cortar tudo, vou andar pelado por aí, não vou ter nada, jogar tudo fora. Não é isso também. O outro extremo é, daí, o que importa 100% é o que é externo, também é outro extremo, né? Então, sempre cuidar dos extremos e cultivar o contentamento, controlar a ganância, controlar o nosso apego, é um dos propósitos de cultivar a paciência e de estudar esse capítulo 6 da paciência de Shantideva, né? É um dos propósitos, a gente poder lidar com o apego e com a ganância, que acabam, de alguma forma, também resultando na raiva, por fim, né? Mas com isso, quando a gente consegue, então, por fim, né, cuidar das nossas emoções aflitivas, o resultado é uma vida mais feliz, que é o que todo mundo quer, né? Que é o propósito final. No budismo, o Geshe tinha falado que para os budistas ele fala sobre felicidade, vida feliz, sei lá. Para os budistas é a iluminação, né? Seria isso, a felicidade última, realmente, né? Mas ele sempre coloca dessa forma mais laica também, né? De uma vida mais feliz. Okay, now I'm going to stop here. Any questions? Mm-hmm. Yes. Jenny, there are 2 questions in the chat. One is by Jose and one is by Karuna. Karuna. Mm-hmm. Maybe so the first... Sorry? Maybe we will take Jose's question first. Yes, yes. Okay, we have 2 questions in the chat. So he thinks that everything that you're saying, Geshe-la, is very obvious. He understands, but she has a question about what really is anger. If he feels like something like repulsive, revolts, disgust, or a dislike, not really anger, but is it some form of anger also, or he simply should feel compassion instead of all these feelings? So let me read in Portuguese, because I don't know if everyone is reading. Então, a pergunta do José é assim: parece muito óbvio, mas ele tem dúvidas sobre o que realmente é raiva, né? Se meus sentimentos em relação às ações do outro é de inconformismo, repulsa, contrariedade, ignorância, isso é raiva, ou simplesmente devo sentir compaixão? So, Geshe-la, let me say a little thing. It's not regarding the other person, it's the actions of other person. So, if he does not agree, or he feels like dislike, or tá me faltando a palavra para disgust regarding the actions of other person. Is it anger also? Actually, the dislike is not the anger. Anger is the
wish to harm to other, hate to other. So the dislike can be causes of your anger. So when you dislike it, when you feel unhappy to them, then that will create your anger. Anger is becoming much stronger. You want to harm them. You want to destroy them. So dislike is just you don't like it. So don't like it is themselves is not the anger. It can be causes, sometimes it can be causes of anger. Uhum. Então, tudo isso que você disse, José, eu não consegui achar as palavras exatas, assim, mas simplesmente você não gostar do que o outro faz, ou se sentir contrariado, né? Não é raiva. Raiva é você querer machucar o outro, querer destruir o outro, sabe? Então, tudo isso que você disse não é raiva, mas pode ser base para você daí sentir raiva, né? A partir desses sentimentos, pode surgir raiva. So, he also should try to manage also these feelings, right? Because the other question is, I simply should feel compassion, and that's it, instead of all this. Yeah, you can deal with that, dislike to this person, because sometimes you see this, you don't like it, then you see 1 time, 2 times, 3 times, slowly you feel angry, and it can turn into anger. So from that reason, when you don't like it, so you look from different angle, why you don't like it, because of that behavior. And then you look that behavior is by what? By his arrogance, or his or her arrogance, or maybe by jealousy. So your understanding, it's come from the destructive emotions. So either you can look from that angle to feel compassion to that person, because of their destructive emotion will destroy that person. Or you can feel, this behavior is caused by the ignorance. So the ignorance who do not know that. So through that, you can feel kind of sympathy or compassion. So you can apply many other practice, different situation. Based on that situation, you can feel compassion, you can feel tolerance, you can feel forgiveness, whatever. Então, aí em seguida o José pergunta assim, bom, mas isso é raiva também? Ou eu simplesmente devo sentir compaixão, né? Tipo, eu preciso lidar também com esses sentimentos, ou só com a raiva, né? E aí o Geshe diz que sim, que a gente deve lidar com esses sentimentos também, porque se uma vez você não gosta do que a pessoa disse, a segunda vez você não gosta, a terceira vez você não gosta, daqui a pouco você tá com raiva da pessoa, né? Então, como é que a gente faz para olhar para esses não gosto, assim, para tudo isso que ele disse, né? Nojo, né? Contrariedade e tal. Então, a gente deve tentar olhar por vários ângulos diferentes para poder fazer brotar a compaixão, ou a tolerância, ou a paciência, né? Então, por exemplo, a gente pode olhar e ver que essa pessoa está tendo esse tipo de atitude por causa das emoções destrutivas dela. Isso vai destruir a pessoa. Então, com essa base, a gente pode surgir a compaixão, né? Ou ela está fazendo isso por ignorância, porque ela não sabe mesmo como fazer diferente, né? Então, com base nisso também a gente pode desenvolver a compaixão. Então, tem várias práticas que a gente pode fazer para olhar de ângulos diferentes e fazer brotar uma qualidade. Mas, de qualquer jeito, é bom lidar com isso, porque, caso contrário, daqui a pouco vira raiva, né? De verdade. So that at least when you don't like it, it's feel compassion difficult, to that person. If your mind is feel dislike, then feel compassion is quite difficult. So therefore, rather the dislike will not give any chance to create anger, that you can control it. So understanding, this dislike will create anger, then anger will destroy me. So knowing that, don't give any chance, any kind of opportunity to create that dislike, create that anger. That you control first. Então, quando a gente não gosta da atitude de alguém, né, ou se sente contrariado, que nem o José falou, é muito difícil nessa situação a gente passar direto para compaixão, né? Não tô gostando do que essa pessoa está fazendo e eu vou sentir compaixão. Difícil. Mas a gente pode pensar assim, bom, esse sentimento que eu tenho agora pode me levar a sentir raiva, e a raiva vai me destruir. Eu não quero dar nenhuma chance para a raiva.
né? Então, isso pode ajudar, assim, a gente a não deixar que isso avance para a raiva, e daí a gente pode fazer outra prática para aquilo poder servir de base para outra qualidade, né? So, Geshe-la, this next question is not really related to the teaching, but it's from Karuna, and she says that she's beside her mother, or he I don't know if it's a woman, or, but anyway, this person is besides her mother, and she's 99, and she doesn't answer anymore, just breathe with much difficulty, and she's holding her hand, and she's asking what she could do in this moment to help her to do to enter to this passage, to the death. How can she help her mother now? At least physical, you can make her comfortable. That's the main physical side, right? Physical side, you can serve her any physical comfortables. Mentally level, it's sometimes we think that no reaction doesn't mean not understanding. It is very hard to know. Sometimes people may understanding what you're saying, but they do not have capable to react directly. Their body is very fragile. So because of that reason, for the mentally, always be remind something like make her kind of joy, pleasure, that kind of words. So traveling to the next life, from the Buddhist perspective, the person's keeping her mind virtuous minded is the one very important. So the virtuous minded, your mother, what she like it, what she don't like it, what kind of things makes her happy, what kind of things makes her mind feel joy, pleasure. So these kind of words, you use it, you remind her, and there's something which is disturbing her mind. So don't use these things, don't show these things. So that's how take care of your mother and appreciate, remain like this kind of long life. It's very fortunate, many people not able to remain like that kind of long life. So you should always be rejoiced. And one very important thing from the Buddhist perspective, serving one's own parents, one of the best virtues, you accumulate. Serve to the other person, about 100 people, serve to one's own parents, serving to one's own parents accumulate more virtues and merit. So as a children of your mom, this is a very good opportunity to serve her, to take care of her. You do not know how long she will remain. This is one of the best opportunities to able to serve her, or she remain that kind of long life. It gives you lots of good opportunities to help your mother. It accumulates virtuous merits, multiplying yourself, and it's also, repair their kindness. You receive benefit from your mother. This is the time to give back to your mother. When you're born, I always say, when we first born, we are like 7 or 8 pounds of meat, right? We do not know how to talk. We do not know how to eat. We can't eat. 100% your parents take care. Without them, you will not going to survive. Very fragile. So remember this, how much she take care of you. Now, this is very good time to give back to your mother. Many people do not have these opportunities. Their parents are die very early. They have not get this opportunity to serve back. So this is one of the best time to,
what you call repair their kindness. So look from that perspective. You should always be rejoiced when you serve your mom. Então, pergunta da Karuna ou do Karuna, não sei bem, que ela está do lado da mãe, da Karuna? Tá. Ela está do lado da mãe, que tem 99 anos, ela não responde mais e só respira com muita dificuldade, e ela está segurando a mão da mãe, e ela pergunta se podia fazer alguma coisa para ajudar a mãe nesse momento de passagem, né? E pediu desculpas que a pergunta foge do tema, nunca foge, esse é o tema, né? Então, do ponto de vista físico, né, de físico, o que você pode fazer é sempre procurar deixar sua mãe o mais confortável possível, né? E mentalmente, né, do ponto de vista de mente, o fato de ela não reagir, não responder, não quer dizer que ela não está percebendo, né, que não tem uma percepção ali. Então, é muito importante você procurar manter a mente dela feliz, alegre, tranquila. Você pode lembrar de coisas legais que ela gosta, né? De coisas que fazem com que ela se sinta feliz, né? E se você... Porque você deve saber o que a sua mãe gosta, o que ela não gosta, o que perturba. Então, procure evitar coisas que perturbem, né? Porque do ponto de vista budista, é muito importante no momento da morte, de proximidade da morte, na passagem de uma vida para outra, é muito importante a mente estar num estado virtuoso nesse momento, né? Então, você pode fazer tudo que você achar que vai ajudar a mente da sua mãe a ficar tranquila, feliz, alegre. Agora eu estou te vendo, querida. Desculpa que eu não sabia, Karuna é um nome, né? Não dá para saber se é homem e mulher. Então, de um ponto de vista de mente, seria isso. Agora, uma coisa linda que a Geshe-la falou, que assim, agora você tem a oportunidade de servir a sua mãe, né? E do ponto de vista budista, essa é a forma mais maravilhosa de acumular méritos, né? Se diz que ajudar os pais, né, equivale a ajudar 100 pessoas. Quer dizer, ajudando sua mãe agora, você está acumulando mérito equivalente a ajudar 100 outras pessoas, né? É a forma mais maravilhosa de você poder acumular méritos. Então, você está tendo essa oportunidade nesse momento, né? A sua mãe teve também uma vida longa, 99 anos, uma vida longa, né? Então, é para você também se alegrar com isso, né? Por ela ter tido uma vida muito longa, né? Então, é também um momento de você retribuir a bondade da sua mãe, né? O Geshe diz que quando a gente nasce, a gente é 3 quilos de carne, mais ou menos, né? Que não sabe fazer nada, não sabe comer, não sabe falar, não sabe andar, depende 100% dos nossos pais, para sobreviver. Sem eles, a gente nem sobreviveria, né? Então, agora, pelo tempo que você tiver com ela, você tem a oportunidade de retribuir a bondade dela, né? Durante toda a sua vida. Muitas pessoas não têm essa oportunidade, elas perdem os pais cedo, né? Ou tão distantes, enfim, não tem essa oportunidade. Então, é uma alegria você poder ter essa chance de acumular méritos desse jeito tão lindo, né? Certo, querida? A karuna é a palavra da Índia, isso significa compaixão em hindi, karuna. Nome. Okay, sim, agora mas tem podia ser um pergunta... homem, né? Não tem gênero essa palavra, né? Na Índia tem, é para mulher. Ao contrário do Brasil. Ok, tem agora a pergunta da Maria, depois Anu Paulo. Últimas 2 perguntas. Da Nina. 2 questions, Geshe-la. iPhone de Maria. Pode... Mas, Nina, a Maria pode desligar, abre o microfone para falar. Nina, abre seu microfone. Nina, você está ouvindo? Ela está dirigindo, eu acho, tá maluca. Deixa a Ana passar na tua frente. Abriu. Fala, querida. Não, abri. Oi, Gê. Gê, eu estou dando um péssimo exemplo, eu estou dirigindo, mas é que eu estou indo ver a minha mãe. E a minha pergunta é essa. Eu queria perguntar para o Geshe lá, fazendo uma analogia com aquilo do carro roubado, eu quando, nesses dois momentos do dia que eu vou ver a minha mãe, eu fico desesperada.
um sofrimento, é uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E eu queria saber dele, se isso é apego. É apego a quê? A ela, a mim, é autocentramento. O que é isso? O que é isso? É isso, gente. Tá bom. So, Geshe-la, Nina's mother is very sick, very ill. She's in the ICU in the hospital. She's a doctor, so Nina is a doctor, and she knows everything that's happening to her mother. But anyway, she's in the ICU, and she goes there only twice a day. She can't not be with her the whole day. So every time she gets there and see her mother, she gets desperate, and she suffers a lot because her mother is very, very sick. So she's asking, what is it? Is it attachment for the mother, attachment for herself? Is it self-centeredness? Why does she get so desperate and so sad? Of course, there might be many kind of causes. One is the attachments, of course, not then there are many other causes, not only attachments. Or maybe you have a very high expectation, or you are not expect that way, or you are looking some kind of situation like how bad it is, so not accepting what is going on right now. So it's not only one causes. I think it might be many variety causes, attachments, or your high expectations, and not accepting the reality, the situation, what it is. So I think accepting these kind of situations first, this is possible. Everybody can possible to get these kind of sufferings. So to try to learn that, and sometimes you look, if you makes you so upset, when you kind of like a depressed kind of these things, then you look, there are number of people who live much worse situation than her, who have that kind of disease, do not have treatments, do not have these conditions, remain with a very difficult life. So when you think about the people who have much worse than her situation, then you appreciate at least she's in the hospital. At least she has somebody taking care of her. At least there are other doctors. There are many things. There are the many people who is like remain like a wild animals. Nobody take care. Just they remain with this pain. So you need to sometime compare with the situation, because the philosophy behind there is, from the Buddhist perspective, is not anything exists independently, right? Everything exists relatively, dependently. So you look at the dependent situation, which is much worse than her situation, that will help to feel some kind of, oh, my mother from that situation, she's much better condition. So it gives you some kind of joy, hope. Então, querida, possivelmente não é uma causa só, né? Claro que tem apego nessa situação, né? Com certeza tem apego, mas podem ser muitas outras coisas. Pode ser que você não esperasse por isso, né? Uma coisa muito... Você tinha uma expectativa diferente do que o que está acontecendo agora na sua vida, na vida dela, né? E uma falta de aceitação também do que está acontecendo, né? Isso dificulta muito, né? Não aceitar, né? Então tem muitas coisas que você pode refletir, assim, todos nós vamos passar por isso, nessa hora é isso que a gente reflete, né? Todos nós vamos passar por isso, né? E também pode ser muito importante você pensar que seguramente nesse momento tem muitas outras pessoas numa situação muito pior, pessoas que não estão nem recebendo nenhum tipo de cuidado, né? E a sua mãe
tá sendo cuidada, tá num hospital, tem pessoas, tem você cuidando dela, tem outros médicos ao redor dela cuidando dela. Então, tem essa filosofia da interdependência, de nada existir de uma forma inerente, né? Também é o que apoia essa reflexão, né? De pessoas que estão em situações muito piores. Então, isso pode trazer um pouco de conforto para sua mente, sabe? Um pouco de tranquilidade, assim. Que ela, por fim, tem coisas muito positivas acontecendo, apesar da situação do jeito que está nesse momento, né? Depois você pode ouvir de novo a resposta do Geshe Pende, né? Tem que deixar lá. A última pergunta, Ana e Paulo. Vocês podem abrir o microfone, por favor? Está me ouvindo agora? Sim. Boa noite. Muito obrigada. A minha pergunta é a respeito do seguinte, da seguinte situação. Quando adolescente, pequena, criei-me no catolicismo. E eu tinha medo da raiva, de explosões, de coisas parecidas, porque eu ia fazer um pecado, podia ser castigada por Deus, e isso era ruim para mim, tá? Agora, como budista, levando em conta que eu tenho também, é uma questão de fé, eu tinha que ter uma questão de fé para acreditar nisso tudo, tá? Que ia ter um Deus, que ia ter uma vida após a morte e tudo isso. No budismo, tem que acreditar, porque é uma questão de acreditar no karma. E se eu fizer coisas como essa, tipo raiva, explosões, é claro que pelo ato em si vai ser ruim para mim, mas é uma questão de fé, eu penso assim, que isso vai acumular um karma negativo, vai ter máculas no meu karma, que vai ser ruim para a minha próxima vida, do meu fluxo, né? Do meu pensamento, da minha mente. Então, eu quero saber qual a diferença, que isso me traz medo, tá? Me traz medo hoje e me trouxe medo anteriormente. A minha pergunta é qual a diferença entre essas duas coisas e por que uma traria medo e a outra não traria medo, ou o medo é algo que vai ser causado nas duas situações? So, when she was young, she used to be a Catholic, and she was raised as a Catholic, and she has had fear of exploding in anger because she would be punished by God, and it would be a sin, and she would be punished. So she had fear of manifesting anger because she would be punished. But now in Buddhism, she knows that these anger episodes will bring negative karma for her in future lives, and it will be bad for her now and even worse in future lives. So she has fear of karma because it will bring bad results in the future. In both cases, she feels that she used to have faith in God, and now she feels that she has to have faith in karma. What is the difference? And is it okay to feel fear? Is it part of the process? What does fear, which role the fear plays? Fear, there's two types of the fear. One is the negative side, one is the positive side. So as a practitioner, fear is the helps your practice. You know, when we take a refuge, one of the causes of the refuge, taking refuge, is the fear. Fear what? Fear to your suffering of lorings, your destructive emotion, this fear. So that fear helps to wish to free from that. You know, when you have fear, then you feel like, oh, I'm not going to do that again. I will going to stop this. Like fear of illness, you know, oh, I will going to be suffering when I'm getting older. Because of that fear of suffering of aging, you're going to you are going to do the what you call the prepare, eat better,
be exercised, right? So that fear helps you to stop these kind of problems. So fear, one side is good, you need it. One kind of fear gives you too much anger, too much hatred. That's the negative side of the fear. Uhum. Então, respeito ao medo, né? Tem dois tipos de medo. Tem um medo que é negativo e um medo que é positivo. O medo positivo, ele nos ajuda na prática. Então, quando a gente toma refúgio, na verdade, uma das razões para a gente tomar refúgio é porque a gente realmente tem medo de renascer num reino inferior, de continuar sendo arrastado pelas emoções destrutivas. Então, a gente toma refúgio no Buda Dharma Sangha por medo dessas coisas também. Então, esse medo nos ajuda a avançar no caminho, né? Então, é um medo positivo, né? Como, por exemplo, se a gente tem medo de ficar doente, se a gente tem medo de ficar doente, a gente vai tratar de se cuidar melhor, de comer melhor, de ir no médico, de se cuidar, né? Para não adoecer, para não morrer mal, a gente vai cuidar do corpo. Então, o medo de adoecer ou o medo de morrer cedo, sei lá, nos ajuda a cuidar melhor do nosso corpo, a evitar coisas negativas. Então, isso é positivo. Agora, tem o medo que só nos leva a ter mais raiva das coisas. Esse é o medo negativo, né? And Geshe-la, regarding the faith, what is the faith that she used to have in God, and now the faith that she feels that she has to do in karma? Is it the same? Doesn't matter wherever you have a faith, usually the faith have a different types of the faith. One of the faith called you believed. So you believe in the God, you believe in your karma. Point is that belief can help you to not commit anger, hatreds. So wherever you believe, if that belief helps you to stop your anger, to change your mind in a positive way, then doesn't matter whatever faith. Uhum. Então, Aninha, também com respeito à fé, tem vários tipos de fé, né? Também pode estudar isso mais, mas tem vários tipos de fé. Agora, essa fé que você está falando, que era parecida com a de Deus, ter fé em Deus e ter fé no karma, é uma fé de crença, é um tipo de crença, né? De acreditar. Eu acredito em Deus, acredito na lei do karma. Se ajudar você a evitar ou a lidar com as emoções destrutivas, também é ótimo, entendeu? Não é uma coisa ruim, né? É bom igual, né? Mas tem a fé também de estudar e de compreender melhor. Isso também é um tipo de fé, né? De convicção. Né? Certo? Thank you, Geshe-la. Thank you so much. Okay. Um minuto. Jigme Staringla, que ele está aqui, ele quer me agradecer a Ines Tamiyahu para fazer uma doação em última 1 hora durante este aula. Muito obrigada, Ines. Geshe-la, thank you so much. Chujete, you talked about the Guru and you talked about Sangha. We are very fortunate that here we have the Guru in you and we have the Sangha in all of us. We are very fortunate and we really hope this can continue. Jani, can you please translate this? I am going to ask your help for everybody to know what I just said. O que ela disse foi que o Geshe-la falou sobre o guru, sobre o mestre, né, o professor, e sobre a sangha, que a gente tem muita sorte de ter o Geshe-la como nosso professor, como nosso guru, e de ter nós todos como a sangha, né, para nos apoiar. Que a gente tem muita sorte de ter isso tudo. Okay, now finally we do the dedication prayer. Uhum. Então a gente vai fazer a prece de dedicação agora. Senanti tamje sipa ye composto ne junji tatu de kada nata chive ratu. Sibe zole jo driver jo janjo simcho rimpoche ma che panam che juji che ba nyamba me ba. Kone kondo bewa jo kanre rave ko be shingam so pendan de wa ma lu chuen. Chere senwa tinzin ja zo ye chabe side pa tu tenjo che yangbe jinkam chita yong chong de ne mo chu zhe la so mi chung. Dronam chunjo di ji zo dan penzo be jo le zo je jo che nang dong chun ni sa me ten ten. Chosum do je do dan ten je do len je lo me ten tu ta cha ji ten be me lam je me nyu tu sho. Thank you so much. Thank you. Tuji che.
Thank you, you. Thank you, Geshe-la. Jinila. Puche. Obrigado, Jinila. Obrigada. Boa Tchau, noite, tchau. todos.